నెక్స్ట్ లైవ్ వస్తున్నది. లైవ్ వస్తుందా యూట్యూబ్లో చూడండి. కోడ్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు. కొట్టు.
రిత్విక్ 6 o'clock రాలేదు ఇలా 30కి. రైట్ నాన్న. So last class we were discussing color, right? Metals, ligand metal, right? Charge transfer. So today we'll discuss these things, organometallic compounds, metal carbonyls, right? And bonding in metal carbonyls, synergic bonding in metal nitrosyls, metal phosphines, alkenes, stability of organometallic compounds, 18 electron rule, right? Organolithium compounds. Organometallic compounds means what? Organometallic compounds means carbon when is attaching with the directly with any metal like lithium. So we know already RMgx. RMgx means CH3 MgBr, right? RLi, right? Organolithium compound. These are called as organometallic compounds. Write it down. RLi, CH3Li. For example, try to understand CH3Cl is there. If it is breaking like this, CH3 plus Cl minus, because this is more electronegative. But in organometallic compounds, what is the speciality? CH3 negative charge is coming. Carbene ion is forming. Here is Li positive. Li positive. Organometallic compounds. We discussed Grignard reagent, right? Grignard reagent, RMgx. We have different types of reactions, right, Nana? What are those? RMgx reactions. Write it down once. CH3 MgBr plus H2O. Write the products. Right, 9 reactions. Hello? Join on.
మెసేజ్ వచ్చిందా కీర్తన వాట్సాప్లో? బుద్ధిరాజ్ కాల్ చేసావు నాకు? అందరికి పెట్టాను మెసేజ్. కంప్లీటెడ్. Any proton donors, right? Any proton donor, what will get? We'll get alkanes, right? R minus here, H plus, RH. What are proton donors? Process kora. Water, alcohols, carboxylic acid, amine, primary amine, secondary amines, alkyne with terminal hydrogen, this like this compound. So we'll get, this is first condition. And second condition what I told, formaldehyde with RMGX, primary alcohols. Any other aldehydes with RMGX, secondary alcohols. Ketones, RMGX, tertiary alcohols. ఒకసారి యూట్యూబ్లో చూడండి, స్ట్రీమింగ్ అవుతుందా లేదా, ఏదైనా కామెంట్స్ చేయండి అక్కడ, లైక్ అని ఏదైనా. Now write the products here. There is proton donor, right? Alkane, ethane. Here is also ketone, right? Tertiary alcohol we will get. Tertiary alcohol. Aldehyde, secondary alcohol. Secondary alcohol. Ester, first we will get ketone, then afterwards tertiary alcohol. The product, ethane, proton donor. Okay, ethane, ethane. Next here is ethane. Here is CH3, CH2, CH2, OH, primary alcohol will get. Okay, so already we discussed this. So
Right. OH. First it convert into ketone, then that's it. Right. RLI also like organometallic compound. RMgCl, Grignard reagent, organometallic compound, RMgCl. Right. Metal carbonyls. These are the metal carbonyls. FeCO5, metal carbonyl. Right. In a metal carbonyl are the transition metal complexes, carbon monoxide containing metal carbon, MC bonds. Metal carbonyls, transition metal complexes with carbon monoxide. Done? Done? Huh? Right. NiCO4, carbon monoxide, CrCO6. 4 means tetrahedral, 6 means octahedral. Just write it down. NiCO4, CrCO6. Metal? ఏంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లైగండ్ ఉన్న వాటిని మెటల్ కార్బోనైల్స్ అంట. రైట్, ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్ ఇచ్చాను కదా. సో కార్బోనైల్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ విత్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. రైట్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మీన్స్ what? CO, NiCO4, FeCO5, right, CrCO6. Carbon monoxide we are called as metal carbonyls. Okay. Hello. Right. So MO diagram for carbon monoxide, no? MO diagram, no? So molecular orbital diagram. HOMO means highest occupied, right? LUMO, lowest unoccupied. So how many of you know this? MOT? MOT. Carbon, one side is carbon. Carbon is having how many? 1s2, 2s2, 2p, 2p2. Hello. And one side oxygen is 2p4. So it is 2, 2, 2, total 0, 6. Atomic orbitals of carbon, this side atomic orbitals of oxygen.
So metal carbonyl bond, sigma character and pi character, we'll discuss what is sigma and pi character. The metal carbon bond is formed by donation of lone pair of carbon monoxide into the vacant d orbitals. So means, write it down this. Now here is carbon monoxide acts as a ligand, right? Donating to the metal. This is which bond? Sigma bond. And metal to, I told you, non-classical carbocation, non-classical ligands. So means it is donating as well as taking. So from metal to anti, next we will discuss, that is pi bond. So very, very important. So when the sigma bond is forming, when the pi bond forming, they are asking the question. So empty d orbitals of metal is giving, so this is sigma bond. Note it down, fast. ఇప్పుడు బాగా కనిపిస్తుందా? Non-bonded molecular orbital. Next, pi bond is important. So donation of lone pair of electrons from filled d orbital to, right, d orbital of metal to vacant pi star orbitals of CO. Write it down. This is pi star one. Very, very important. So sigma bond and pi bond, how they are forming, very, very, very important. N number of times they ask this question. When the sigma bond and when the pi bond is forming. When the pi bond is forming, carbon to metal, this is sigma bond. This is pi star. Pi star. Now this is pi bond. Vacant pi star of carbon monoxide. Metal to vacant pi star orbital of carbon monoxide. Vacant pi star orbital of carbon monoxide. D orbital, filled d orbital of metal. Lone pair of metal, ligand. So metal దగ్గర d ఆర్బిటాల్ నుంచి pi star ఉన్న కార్బన్ కి డొనేట్ చేస్తుంది. ఇది వేకెంట్ pi star ఆఫ్ కార్బన్. MOT లో వస్తుంది కదా. అవుతుందా కెమెరా? Right? This is pi bond, this is sigma bond. They are asking when the pi bond is forming, when the sigma bond is forming. When the pi bond is forming,
d orbital vacant pi star orbitals of carbon monoxide. అప్పుడు పై వస్తుంది. సో నార్మల్గా ఇది సిగ్మా. చాలాసార్లు అడిగారు ఇది. సో back donation synergetic bond, this we could say synergetic bond, this is present in even NCERT, very important. దీన్ని synergetic bond అంటాం. బ్యాక్ డొనేషన్, బ్యాక్ డొనేషన్ ఇది synergic bond. లో లైగండ్ మెటల్కి డొనేట్ చేస్తే సిగ్మా బాండ్, మెటల్ డి ఆర్బిటాల్ వేకెంట్ దీనికి ఇచ్చేస్తే ఇది మెయిన్ 5 స్టార్. సరేనా? కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీవన్? అవిక్షిత్ క్లాస్ లేదనుకున్నాము. ఏమో ఈరోజు ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చారు ఫస్ట్ డే ఇయర్లో. రైట్. ద పై బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ మెటల్ ఆటమ్ and a ligand, back donation is called as, I already told you, synergic bond. ఇది ఇట్లాంటి ఎప్పుడు వాడేవాళ్ళు? రాజుల కాలంలో పెట్టుకొని వచ్చేసి ఇలా తిప్పి, ఇది మన బాహుబలి సినిమాలో ఉంది చూసారా? ఒక క్లాత్ పైన రాసి పంపించేవాళ్ళు. ఇది రితిక్ ఏమైందిరా ఇది ఆఫ్ పెట్టినా వాట్సాప్? ఓకే. యూట్యూబ్ ఉంటే అందరూ యూట్యూబ్ ఆన్ చేసి పెట్టాను, నెక్స్ట్ వ్యూస్ అని పెరుగుతాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసినావు తెలుసా? పిల్లలు కూడా వాడుతున్నాను. అవునా? ఏమంటుంది? జోకులు విన్నదా? నేను బెంగళూరు నుంచి ఫ్రెండ్ ఈరోజు ఫోన్ చేశాడు. నేను ఏదో జోక్ చెప్తున్నప్పుడు విన్నాడంట. సరేనా? Right, I already told you sigma bond is forming the ligand to metal and pi bond is metal to, so same point which is repeating. Okay, this is pi bond
Same, so no need to copy same as it is. Right, right. It's because of this electrons, because of electrons are coming from pi star, right? Orbitals of CO. What is the CO bond order? Bond order of carbon monoxide. Carbon monoxide bond order. Right? Carbon is how many electrons? 6. Oxygen is 8. 6 plus 8? 14. So I told you that 3. 14, 3 round. 15, 2.5. 16, 17, 1.5. 18, 1. 13, 2.5. 12, 2. Like that, right? So bond order of CO bond is decreases, but CO bond length increases. CO bond length. So write it down first. This is CO bond length increases. రాసుకో చెప్తాను నాకు చూపిస్తాను. రాయండి. Because of electrons are coming in pi star, right? Coming in pi star orbitals of CO. తీసుకో మెటల్ ఇస్తుంది కదా, మెటల్ నుంచి కార్బన్ మోనాక్సైడ్కి. CO bond length is increasing. So how it is increasing, I'll explain right now. FeCO bond pauses. Fe carbon. Which character? Both sigma and pi character. Very important. In carbon metal carbonyls, sigma and pi. Sigma means metal, ligand to metal. Pi means metal to ligand. And in Mn2CO5 compound due to presence of Mn-C bond. So synergetic bonding in case of metal nitrosyls, metal phosphines and alkenes, will discuss this. Metal nitrosyls. In metal nitrosyls also is possible. Write it down. What is synergetic bonding? Pack bonding. Pack bonding means D to ligand. Ligand vacant pi star. Fe H2O taken by NO. I gave you this example. Brown ring complex, right? Metal nitrosyls. చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది అయిపోతే. This is same thing. Formation of this is sigma bond, right? Ligand to metal, sigma bond, right? Metal to ligand, pi bond. Write the structure. This is metal, vacant d orbital, ligand, donating this sigma bond. Then back bonding, metal to nitrosyl. Write it fast. Already same thing, but slight difference in the, there is carbonyl, here is nitrosyls. Do it fast. Do it fast. Write it fast. Otherwise, after this, you can watch in the YouTube. Subscribe now. Subscribe.
ఎంతమంది ఫ్రీనేనా? ఆన్లైన్లో ఎవరు ఇప్పుడు ఇక్కడే ఇద్దరు ఆన్లైన్ గైస్ ఓపెన్ చేయండి యూట్యూబ్. ఈ ముగ్గురు ఇక్కడే చూస్తున్నారు, వీళ్ళు ఆఫ్లైన్ చూస్తున్నారు, ఆన్లైన్ చూస్తున్నారు. నేను కూడా చూస్తాను. Turn. Metal pass pins same. Metal pass pins, vacant d orbital suction bag. In phosphorus d orbitals are present. So ligand metal sigma metal to pi. Then Wilkinson's catalyst. Wilkinson catalyst. Rhodium, right? Phenyl phosphine, PH3Cl. Wilkinson's catalyst. మీ మమ్మీ చూస్తే అర్థమవుతుందా క్లాసు? ఏముంటుంది మరి? నేను ఏం జోక్ చెప్పిన? పొలిటీషియన్స్ గాలి జనార్దన్ రెడ్డిదా? అయినా గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడు? బెంగళూరు వెళ్ళి యాక్చువల్గా నిన్న ఫ్రెండ్ బెంగళూరు నుంచి ఈరోజు కాల్ చేసి, అవును సార్ నేను నిన్న బెంగళూరుకి వచ్చానని చెప్పా. అయితే 3 అవర్సే ఉండి, అవును సార్ నేను కూడా విన్నాను. ఎక్కడ విన్నారంటే క్లాస్ విన్నాను, లైవ్ క్లాస్ విన్నాడంట. తర్వాత విన్నాడేమో తెలీదు. దొరికిందా? దొరికితే నన్ను ఏం కదా, కృష్ణ నిన్న డిస్క్లైమర్ ఇచ్చాను కదా నేను. ఏమని ఇచ్చా? వినిపిస్తాయి. నేను చెప్పినా కదా కృష్ణ వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడేది వినిపిస్తుంది.
అయితే గీత నీకు హెలికాప్టర్ ఇస్తాడు బట్ ఆయన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయో మరి. ఒక గోల్డ్ చైర్ ఉందంట, అది గోల్డ్ ప్లేట్, గోల్డ్ చైర్, సో సంథింగ్ మొత్తం. వాళ్ళ ఇంట్లో బాత్రూంలో కూడా ట్యాప్స్ గోల్డే అంట, ఎందుకంటే గోల్డ్ దొరికింది కదా ఫుల్ మైనింగ్. అవును, ఐటీ వాళ్ళు దొరుకుతానే కదా మన జైలుకి పోయిండు. దొరికింది జైలుకి వెళ్ళిండు. తెలీదా నీకు? నేను మంచి అయినా ఇప్పుడు అన్నాను అంటే, నేను మంచిగా అనలే, చెడు అయినా అనలే. నేను మళ్ళీ ఎందుకు, నేను ఐ డెంట్ కామెంట్ ఎనీథింగ్. సాయి రితిక్ మ్యూట్లో పెట్టుకో. ఏం తీసుకున్నారు? Wilkinson catalyst. You can see the answer. What is answer? C. So synergistic bonding మళ్ళీ చెప్పి రైట్. దిస్ ఇస్ సాల్ట్, జస్ట్ ఇది రాసేసుకోండి. కనిపిస్తుందా కింద? KPT Cl3. చెప్పాను కదా హెప్టిసిటీ. C2 రైట్, 2 కార్బన్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి C2. కొన్నిసార్లు అడుగుతున్నా వాట్ ఈస్ ద విల్కిన్సన్ క్యాటలిస్ట్, వాట్ ఈస్ రైట్, JC సాల్ట్ రైట్, KPTCl3 and C2H5. Done? So synergistic bonding, pi bond same. Next one, 18 electron rule, EAN rule is important. 18 electron rule. When the central metal atom or ion complex acquires outermost shell is configuring n minus, how many electrons there is? D10 to 12 plus 6, 18 electrons. If there will be the 18 electrons in the valence shell, and the electron configuration be closed and stable. 18 electron rule. If possible, take the screenshot. Complete చేద్దాం ఈరోజు. చూద్దాం. కొంచెం అవ్వదు, మీరు ఇలా రాస్తా ఉంటే కొంచెం స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళొచ్చు. అయినా డిస్ప్లేనే అవుతుంది కదా యూట్యూబ్లో. ఉన్నాయి రా, అన్నీ ఒకసారి పంపిస్తాను, నాకు టైం దొరకట్లేదు అది. Counting the number of electrons for oxidation state in ionic model, neutral atom, covalent model. So ionic model iron 2 plus is having how many electrons? Yes or no? Iron is how much? 26, right? 26. 26 means argon 4s2 3d6. So Fe2 plus means this is Fe. So 4s 3d6.
6 electrons, and C2H5 is giving, right, 12 electrons. How 12 electrons? And total 6 plus 12, 18. Ferrocene, this is right, ferrocene. Ferrocene is there. This is the negative charge. Total 6 electrons, right? ఒక ring 6 ఇస్తుంది, ఇంకో ring 6 plus 6, 12, and d orbital is having total 18 electrons. Ferrocene, right? Hello, good evening అండి. Yeah, happy new year, sir. Okay. Okay. యాక్చువల్గా నేను కొంచెం క్లాస్లో ఉన్నాను, అయిపోయిన తర్వాత కాల్ బ్యాక్ చేయను. యా. Done. So ionic model. So manganese plus 6 electrons. Yes or no? Manganese 4s2 3d5. 1 means 1 losing 6 electrons. 5 CO 10 electrons. CS3 2 electrons. Total 18 electrons. Right? Counting of number of electrons. But EAN is చాలా important. Next, EAN, effective atomic number. There is a huge chance to ask the questions. Then 5 and each to 10 to 12, 6, 18 electrons. So in case of neutral covalent cases, neutral cases, if he is having 8 electrons, how 8? 4s2 3d6. So here is C2H5, 10 electrons, total 18 electrons. Covalent cases, ferrocene, same like manganese, 7 electrons, 10, total 18 electrons. So no need, actually these are right. This structure is important. How many CO bonds are there? This is CO2, right? How many are there? Right, the structure is important. Total 8, right? CO2, CO, how many? 8. CO2. This is CO, this CO, both are not same. This is cobalt.